సో asset values ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ చూసాం కదా. సో asset values లో so you can asset values, you can see all the details. On the left side you have accounting principles, that's what we discussed. And also we have from which vendor we purchased this asset and belongs to which department, and what is your reconciliation account. So we have created furniture fittings, and also it gives the profit center details from the cost center. And we have purchased on 1st April with 5 lakhs rupees this asset. So మనం స్ట్రైట్ లైన్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. సో 5 lakhs మీద 10% 50,000. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ 50,000. ఓకే. Posted values లో we calculated depreciation for the first period. We have already seen how it is getting calculated here 4109.59, right? 365 days calculate చేసి చూసాం. సో 5 lakhs నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేయంగా మనది ఇంకెంత ఉంది, నెట్ బుక్ వాల్యూ 4,95,890 ఉంది. సో మన అసెట్ వాల్యూ ఇంత వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ అసెట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ అమ్మితే, ఎక్కువ రేట్ అమ్మితే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది, తక్కువ రేట్ అమ్మితే లాస్ రావాలి. దట్ ఈస్ ద నార్మల్ జనరల్ సినారియో, రైట్? డు అగ్రీ? ఓకే. సో నెట్ బుక్ వాల్యూ ఇది మన అసెట్ వాల్యూ. ఇంతకంటే తక్కువ అమ్మితే మనం లాస్ అవుతుంది, ఇంతకంటే ఎక్కువ అమ్మితే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కంపారిజన్స్కి వెళ్ళండి. సో 50, సో యాజ్ డిస్కస్డ్, సో 5 lakhs యువర్ అక్విజిషన్ and 10% is your straight line method, so 50,000. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 50,000 తీసేస్తుంది సిస్టమ్. సో ఎట్ లాస్ట్ జీరో అయిపోతుంది. ఓకే. ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది? 10 ఇయర్స్ వస్తుంది. 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే. 10 ఇయర్స్ ఇది ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ 10 ఇయర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. దిస్ ఈస్ యువర్ స్ట్రైట్ లైన్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. Okay, now these are the accounting principles. It shows you based on the currency. Okay, and coming back to the parameters, this is your depreciation key. Could this scroll down cheste under display depreciation key low, you can see all the parameters what we created for depreciation key. Okay, ఇది వచ్చేసి explicit percentage because we are giving percentage method. Okay, 10% straight line. ఇంకొచ్చేసి ఇంకా మిగతా నార్మల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం. సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ 10%. Come back, posted values. సో అజ్యూమ్ దట్ మన ఫస్ట్ పీరియడ్ అయిపోయింది, సెకండ్ పీరియడ్లో ఈ అసెట్ని మనం సెల్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్. సో విల్ ట్రై టు సెల్ దట్ అసెట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్. సో వాట్ ఈస్ ద టిక్ కోడ్? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, పోస్టింగ్, రిటైర్మెంట్ విత్ రెవెన్యూ. ఇక్కడ F-92. సో F-92 అసెట్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ సేల్ విత్ కస్టమర్. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి డేటు. ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్, మనం ఫస్ట్ పీరియడ్కి మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం డిప్రిసియేషన్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెల్ దిస్ అసెట్ ఆన్ 1st of May. మే రోజు మనం సెల్ చేసేద్దాం దీన్ని. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ ద డిప్రిసియేషన్ ఫర్ దిస్ మే పీరియడ్. ఐ వాంట్ టు సెల్ ఇట్ అవుట్. రెఫరెన్స్ అసెట్ రిటైర్, ఇది కూడా అసెట్ రిటైర్ ఇచ్చేసండి, కరెన్సీ INR. సరే ఇప్పుడు మనం అసెట్ సేల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ sell. Okay, what is the company code, sir? Here this is not our company code, sir, so you are not watching, sir, then. So here we have to select the customer. 01 is customer invoice. So మన customer ఏంటి? మన Rogers. I'm selling this to Rogers. So system is giving some messages, ignore those messages. Basically it's giving third adjusted. Okay, so I want to sell it for how much amount, sir? Tell me how much you want to sell it. What was our your mm, net book value is 495. We'll sell it for 496. Okay, with a profit. We'll see how it is calculating. 496, 4,96,000. You can select your asset retirement here. Click on, so asset sales. So 50 sales account. We created one sales account for asset sales. Okay, star search. So asset sales account 4003. Press enter. So system will ask you this, enter this value.
And here, so important things are, this is anyhow description. Click on cost center. Where is that button, sir? Here, I don't see it. Where is that option? Asset sales. Asset sales to which asset that you are selling this out? I don't see the. I don't see the. No, sir. So this asset sales account 4003 belongs to which failed status group? GL, master records, GL accounts, individuals. So this one, this is ours only. Asset sales come the income. So asset sales, this comes under G029. So what we'll do, slash O OBC4, tell us field status variant. Is this correct? Yeah, that is correct. Field status group, go to the G029 revenue accounts. So asset accounting, so asset retirement, it's a suppress. See, asset retirement suppress mode. Click on optional. If you have asset sub number also you can mention, but that is not required. Anyhow, I'm just making as a mention optional field. Now go back to the post in the transaction again. So go back, try to simulate the scenario again. Accounting, financial accounting, fixed assets, posting, retirement, retirement with revenue, with customer. Okay. So 1 5, I want to sell it out in the second period. So here is asset retire, INR currency here. Give the customer, Roger's customer, and press enter. Ignore the warning messages. 4,96,000. I want to sell it out. Text, asset retire. Press enter here. You have to select the assets sales GL account, income account. Press enter. So here I want to give the same amount here. See, sir, this is the cost center. Give the text. Don't give asset number here. Click on asset retirement. Press enter. System will ask you which asset you want to retire. Select your asset. So this is my asset and I want to calculate on 01 05 2025. In the next month I want to sell it out with a complete retirement. Click on continue. Now click on document, simulate. So system is expecting KTERLW clearing account revenue from assets could not be found for 01. What is this one? Clearing account. Clearing account revenue. So basically revenue account, clearing account. System is expecting some account, sir. Okay. So we'll understand what is this GL account. So KTERLW. So I'm just opening another one. We assign GL accounts for asset accounting AO90. Okay. We assign the GL accounts. What is our CD? T is our chart of depreciation. Correct. Now this is your chart of depreciation. Click on account determination. What is our account determination, sir? This is ours. Correct. Click on this one. This is fine. Click on here. Select this one. So this one, retirement account assignment. Clearing account revenue from asset sale. This is what system is expecting. Will confirm whether the right field or not because we have 4 5 fields, right? So what was the error while posting the transaction? KTERLW. KTERLW. So this is a correct, sir. So our assumption was correct. So system is expecting one account. So we need one balance sheet account here. Balance sheet account. Okay. So I'll clear one account. Go back to the GL accounting. Balance sheet account. We'll create it under asset. Create. You will get error, sir. Okay. Just to show, I want to show you some error here. I'm creating as a balance sheet. System says balance sheet account. We'll see. 1006. So here type description, account group, balance sheet, accounts, assets. So what was the error? Clearing account revenue from asset. I'll consider the same description here. Okay.
Go back to the GL master, clearing for asset sale. Okay, clearing account. This one you can mention the same thing. Click on control data. It's a balance sheet account. Here sort key you can give as 018 as a asset number G001. Click on save. So we had created one clearing account for asset sale. Control data. So these are the parameters, sir. It's a normal GL account. I not given any specific parameters. Now come back to the customer invoice. Press enter. Document simulate. So you're getting for the could not be found. Why system is throwing error again? We'll see. We have not assigned for the second accounting ledger. So clearing account revenue from asset could not be found 01. The item could not be found under clearing account 01 by journal entry. So system says still it is not finding out. Close this one. Go back to the configuration. So we have not assigned, sir. Shit. సో సిస్టమ్కి అసైన్ చేయలేదు. అసైన్ చేయకుండా ప్రొసీడ్ అయిపోయినాం మనం. చెప్పాలి కదా సార్ మీరు. క్లియరింగ్ అసెట్. Copy this one. Go to the next accounting principle, depreciation. So come back, remove this one, click on second one, third one, go to the click here, click on save. So system is throwing some fields errors here. 1006 is not allowed to be created as balance sheet account. Okay, this is what I want to show you. ఇక్కడ ఇవ్వడం మాత్రం సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఇస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్స్ అని చెప్పి బ్యాలెన్స్ షీట్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ కుడ్ బి ఇక్కడ పిఎల్ అకౌంట్స్ కూడా రావచ్చు. అలా అనుకుంటే ఇది గెయిన్ అన్నప్పుడు ఇది ఇన్కమ్ అకౌంట్ వస్తుంది, రైట్? సో అలా ఏం లేదు. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఏం లేదు ఇక్కడ. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. సో మనం క్రియేట్ చేసిన జిఎల్ అకౌంట్ పనికిరాదు. సిస్టమ్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. సేవ్ చేసేటప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్ అసైన్ చేసిన తర్వాతనే సేవ్. ఇంకా మన పోస్టింగ్ కూడా చేయలేదు, ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్లో ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నాట్ డిఫైన్డ్ as PL account. System is expecting account, PL account, PL account. Okay. So what I will do is, sir, I'll go back to the GL master. ఇది డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. డిలీషన్ ఇండికేటర్ పెట్టేస్తాను. మార్క్ ఫర్ డిలీషన్. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, విల్ గో టు ది clearing account. So PL account. So since it is asset sales related, asset retirement, right? I want to create it under here 4004. 404. Continue. So same ఇచ్చేసేయండి. It's up to you again. If you want to treat it as a non-operating income, you have to select this one or this one. So let it be. We'll select the primary revenue, and this is as a income. So use the same description here. Clearing for asset sale. Control data. So here system is expecting cost element category. Since it is a revenue, select revenues here. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఇచ్చేసేయండి. ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ G029 ఇవ్వండి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెవెన్యూ. సో ఇట్స్ అప్ టు ది బిజినెస్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్, వెదర్ యూ వాంట్ టు ట్రీట్ దిస్ జిఎల్ అకౌంట్ ఆర్ యాజ్ ఏ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ ఆర్ నాన్ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ. సో నేను రెండు క్లయింట్స్లో డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ చూశాను. కొందరేమో నాకు రెవెన్యూ కింద క్రియేట్ చేయమన్నారు, కొందరేమో నాన్ ఆపరేటింగ్ కింద క్రియేట్ చేయమన్నారు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. నౌ come back to the configuration. What is the GL account we created? 4004. Change the GL account here. 4004. This is for third depreciation. Come back here. ఇక్కడ మళ్ళీ చేంజ్ చేయండి. 4004. Click on save. See, no errors. Just ignore the warning message. Continue. Come back to the posting transaction. మళ్ళీ డాక్యుమెంట్కి వెళ్తాను, సిమ్యులేట్ చేస్తాను. మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్కి వెళ్దాం. సిమ్యులేట్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి గెయిన్ వస్తుంది, రైట్? వి ఆల్రెడీ నో దట్ యుల్ గెట్ ఎ గెయిన్, రైట్? సో కేటీఎం ఈహెచ్ఆర్ గెయిన్ ఫ్రమ్ అసెట్ సేల్ ఇక్కడే ఉంది. గెయిన్ ఫ్రమ్ అసెట్ సేల్ కాల్స్ చేస్తే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో కేటీఎం ఈహెచ్ఆర్, దట్స్ కరెక్ట్. సో సిస్టమ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ గెయిన్ ఆన్ అసెట్ సేల్. సో ఇన్కమ్ అగైన్. I'll copy this one, sir. It's the same account again. So what I'll do, I'll take to the next account.
సో ఇక్కడ గెయిన్ రాసేస్తాను. గెయిన్ ఫ్రమ్ asset sale, copy, clear. Okay, control data. So give the same thing here. So no change, no change. Save. So what is the account? 4005. In case మీకు లాస్ ఉంటే లాస్ లెస్ అని చేస్తారు. రైట్ సార్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 1కి ఇచ్చాను, 3కి ఇవ్వాలి కదా, లేకపోతే మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది మీకు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు. సో కమ్ బ్యాక్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్, డాక్యుమెంట్, press enter first. Document, simulate. Document, simulate asset accounting. సో సిస్టమ్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్. మనం ఇప్పుడు ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం అన్నీ వచ్చేసాయి. సో మనకి ఈజ్ దట్ కరెక్ట్ సార్? మనం ఎంత 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 సేల్ ఎంత మనం పర్చేజ్ చేసాం? 5 lakhsకి పర్చేజ్ చేసాం. ఎంత సేల్ చేసాం? 4,96,000. రైట్, అంతే చేసామా? సో 4,10,000 తీసుకుని 495. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 110 చేంజ్ వస్తుంది ప్రాఫిట్, రైట్? సో ఎంత వచ్చిందా? 10959. దట్స్ కరెక్ట్. సో బట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సన్ రైటర్స్ కస్టమర్స్, సన్ రైటర్స్ అంటే కస్టమర్స్ 4,96,000 సేల్ చేసాం, ఇది సేల్స్ ఎంట్రీ. ఓకే, 4,96,000 అంటే కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ 4,96,000. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంట్రీ? 5 lakhs. ఇది ఏంటిది? 1005 అనేది ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్, అసెట్ రికన్సిలేషన్. అసెట్ రికన్సిలేషన్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 5 lakhs. దిస్ ఇస్ అసెట్ అక్విజిషన్. అసెట్ అక్విజిషన్ చేసినప్పుడు డెబిట్ ఎంట్రీ పడింది, ఇప్పుడు ఏమైంది? క్రెడిట్ ఎంట్రీ పడింది. ఓకే, తర్వాత అసెట్ సేల్స్. ఇప్పుడు ఇందాక మనం అసెట్ సేల్స్ చేసాం, దీంతో పాటు ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవి రెండు ఎంట్రీసే పోస్ట్ చేస్తాం, కస్టమర్ టు అసెట్ సేల్స్. 4,96,000, 4,96,000, సేమ్. దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో అక్విజిషన్ ఎంట్రీ రివర్స్ చేశాడు. తర్వాత ఇది వచ్చేసి 2004 ఏంది? 2004 ఈస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. అప్పుడు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ క్రెడిట్ అయింది, ఇప్పుడు డెబిట్ చేశాడు. ఇప్పుడు డెబిట్ చేశాడు. ఎంత డెబిట్ చేశాడు? ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అమౌంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అది ఇక్కడ అక్విజిషన్ రివర్స్ అయింది, ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ రివర్స్ అయింది. క్లియరింగ్ ఫర్ అసెట్ సేల్, జస్ట్ అసెట్ సేల్ ఎంత చేసాం అది ఇచ్చేసాడు. బట్ ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనము 5 lakhsకి పర్చేజ్ చేసాం. సో 5 lakhs నుంచి అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ తీసేయంగా వచ్చిన నెట్ బుక్ వాల్యూ మీద మనము హయ్యర్ వాల్యూకి అమ్ముకున్నాం. అదే తక్కువ వాల్యూ ఉంటే మనకి లాస్ వచ్చేది, ఎక్కువ వాల్యూ అమ్ముకున్నాం కాబట్టి 100 పాయింట్. దిస్ ఇస్ ఇట్స్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. డూ అగ్రీ సార్? So the GL accounts, the transactions are coming accordingly. It's what do you say? It's exact accounting entry, sir. So go ahead and post the. So system still is giving some errors. Why? So ఈ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ రేంజ్ అన్ని అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్కి లేదు, సో మనం డిఫైన్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ డిఆర్కి T1కి కావాలి. సో డిఆర్ T1. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ డిఆర్ ఇచ్చేసేయండి. సో 75 ఇచ్చేద్దాం, ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ ఇచ్చిస్తున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ, కమ్ బ్యాక్ అగైన్ హియర్. సో క్లోజ్ దిస్ వన్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం. సిమ్యులేట్, ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి, ఉంటుందా పోతుందో చూద్దాం. సిమ్యులేట్, ఇట్స్ వర్కింగ్. సో లెట్ us simulate GL accounting. Okay, this is showing on the same thing. Let us simulate asset accounting. సో అసెట్ సపరేట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో 0L చూపిస్తుంది, కానీ మనకి ఇంకా ఇంకో లెడ్జర్తో అప్డేట్ కావాలి. బ్యాక్ ఎండ్లో అప్డేట్ అవుతున్నాయి, చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్, రైట్ సార్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, కమ్ బ్యాక్. సో క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. ఓకే, 708 display. So it is updating. This is what we posted, Rogers to asset sales. Okay, it's updating in GL view 0L. అదర్ లెడ్జర్లో కూడా అప్డేట్ అయింది T1కి, సేమ్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో ఎంట్రీ వ్యూ తీసేసి జిఎల్ ఇది ఇది ఇంకా మనకి అసెట్ అకౌంటింగ్లో యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్ ది ఎంట్రీస్ హ్యాస్ బిన్ పోస్టెడ్ అకార్డింగ్లీ.
సండే డేటర్స్ అసెట్స్ ఇవన్నీ మనకి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ వాల్యూస్ తీసుకొస్తుంది. అక్విజిషన్ రివర్స్ చేసింది, అక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ రివర్స్ చేసింది, క్లియరింగ్ ఫర్ అసెట్ సేల్ జస్ట్ చూపించింది అక్కడ. క్లియరింగ్ అసెట్ గెయిన్ అయితే గెయిన్ వస్తుంది, లాస్ అయితే లాస్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ క్లియర్ సార్. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ సీ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ యువర్ FB03కి వెళ్ళండి. అసలు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అయినాయో చూద్దాం, ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అయినాయో. సో ఇది తీసేస్తాను. ఐ విల్ కమ్ టు నో టుడే హౌ మెనీ డాక్యుమెంట్స్ ఐ పోస్టెడ్ ఫర్ దిస్ ఎంట్రీ. 25. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో టోటల్ 3 డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అయినాయి సార్. ఓకే, ఎందుకు 3 డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ అయినాయి? మనం పోస్ట్ చేసిన ఎంట్రీ, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్ యువర్ పోత్. సో అవే ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చూసిన ఎంట్రీస్ డిఫరెంట్ చూపిస్తుంది. సో T1లో మళ్ళీ అన్ని ఎంట్రీ చేసింది. ఇక్కడ CH708లో సో మనం పోస్ట్ చేసిన ఎంట్రీ సేమ్ ఎంట్రీ 709 కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ 4 ఎంట్రీస్. సో బేసికలీ ఇట్ ఇస్ అప్డేటింగ్ ద సేమ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ బోత్ లెడ్జెస్. So this is all about your retirement, sir. So we had seen acquisition entry, we had seen depreciation run, and we also seen retirement. Okay, which method we had seen, sir? Straight line method. Okay, now this is done, this is done, this is done. We'll understand this is retirement with customer it is. Okay, this acquisition with supplier. Do you agree, sir? In case, so in SAP we have an option. We don't want to purchase with supplier, we want to purchase, we want to adjust with GL account. Okay, I'll copy this, Control C, Control V. Here without supplier. So basically system will expect some GL account instead of supplier. ఇది చూద్దాం. So scenario will create. So before creating one more asset master, we'll see what happened to the existing asset. Click on asset values. So this is very good report, sir. You have a number of reports, but this is very good report. So see, sir, 260 transaction type, retirement of current year acquisition with revenue 4,96, 4109, 10959 gain. This is very clear, right? And if you go to the posted values, this will get closed. I mean, it will show only first item and your order depreciation comparisons parameters. This is fine. Go back to the asset master itself. So here under time dependent data, so under general data tab, sorry, under general data tab, you can see this one. So this has been not refreshed, I think. Let us refresh once. Refresh in the, yep, ఇప్పుడు అయింది సార్ చూడండి. పోస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్లాక్ అయిపోయింది, ఇది deactivated. Okay, because we sold out on this particular day. Now let us understand. I'll create second asset create. So second so this is asset class. Select your asset class. What is our asset class, sir? 1985 your birthday year, sir. 1985. Press enter. So here furniture, second furniture asset. So you can enter as per the details provided by the client. So I want to give the same cost center, press enter. So system automatically updates the business area and profit center. So from where it's getting the details, sir? This business area and profit center, from where it is getting details? Exactly, sir. So origin system will update automatically with the vendor here. Anyhow, we are not purchasing with the vendor now. So click on save. So now what is our scenario, sir? We want to purchase asset without without supplier. So we have, see this one, ABC acquisition without with automatic offsetting entry. So consider this one. So we'll try to it's existing assets. I want to see asset acquisition with this either you can create with a new asset or existing asset. So we already created a second asset, right? We'll consider this one. So transaction data. So it's up to you under which accounting principle you want to do. But usually, generally, we post for all the ledgers. We post for all the ledgers. Keep it here. So give the same date 01/04/2025.
001. So asset value also I want to give the same date. Click here. So posted amount, give some 6 lakhs. So text asset acquisition, asset purchase without vendor. This makes sense. Additional details, it's up to you what details you want to enter. Reference, asset, acquisition. So this is assignment field. You can ignore, sir. To note, if you want to enter some details, you can enter here. Asset acquisition without vendor. This is only notes details, sir. Transaction data. Click on simulate. System is throwing error, sir. What is KT? So system is expecting again one GL account. KTA NSG contra account acquisition valuation, sir. So system is expecting one GL account. So go back to the A190, which is where we assign the GL accounts. So see, contra account acquisition value. So this might be the reason. So KTANSG, right? So this is the one. This is the one. So go back to the GL master. So what we'll do, we'll create asset. This is acquisition account, right? So contra account, it's a balance sheet account. I'll create it under here, 1007. So 1007, click on continue. GL account type, balance sheet, assets. So this is contra acquisition account. I'm giving this one. Okay, contra acquisition. I'm just giving the same description. Control data. So the balance sheet, it's okay. Click on sort key. This is fine. No other details are required, sir. You can use a normal G001 type description. So we created one contra acquisition as a balance sheet account. We'll see if the system is accepting it or not as a balance sheet. So this is anyhow balance sheet, right? This also balance sheet only. I've created it. So here, what is the account, sir? Here, where is the contra account? Contra acquisition 1007. So for the next, this is third one. What is the next? I mean, previous one, ledger. This is your 1007. Click on save. So we created ascend contra acquisition account where we use this account for purchases, but without vendor. So do you think this account will, this error will go away, sir? We'll see. Click on simulate. So still I see errors. So your contra acquisition account is credited and your asset has been debited. This is fine. Instead of vendor, it is updating with contra acquisition account. But why I'm getting this errors occurred? See the error log. Error log. Yep, that's correct. System is expecting one number range for A for T1. So go. So you can proceed with this error only. How are you feeling, sir? Asset accounting. AA and 75. Save. Continue. Continue. Back. Continue. Click on this one. Go back once again. Click on simulate. So, do you see any errors now? No. So we resolved all the errors. So basically, asset debited and your instead of vendor, it is getting credited. It is getting credited with contra acquisition account. Click on post. So it's updating in the both accounting principles. This is very good message. See, it's updating in the both accounting principles, accounting documents. Okay, this is the this is the one scenario we calculated. We purchased asset without supplier. This is clear, sir, for you? Yep, we'll try to understand retirement without customer. We'll see. Even I have not done earlier. Posting, retirement, retirement with revenue, asset sale without customer, sir. This is also interesting. So what we'll do, we'll try to for the second asset itself. Okay, for the second asset itself, we'll try to run one at least for 1 month, sir. Depreciation. Posting, uh, periodic processing, depreciation run, execute. So I want to calculate. I am just removing the test run mode.
and you have to execute your asset. Okay, this is for the first period. Click on program, execute in background. LP01, click on continue, continue. So what I'm doing, sir, I'm just executing the depreciation program for the second asset. Okay, I've not mentioned any asset because system will not accept. System will expect to be executed this program in the background mode for all the assets and for that particular period. So I hope this has been calculated. Go back to the asset master. So asset values, this is very good. So we purchased for 6 lakhs 60,000, that is fine. Comparisons 60,000, it should be 60,000 for 10 years. Posted values, it has been calculated for the first period. Fine, sir. This is okay. Any questions are here on the asset? Okay, so what we are planning now to proceed with retirement, right? We'll try to retire this asset without customer. So go back to the SAP Easy Access. So posting retirement and under retirement without customer ABA0N. So what I'll do, I'll consider this one as I want to sell it out and 01/05/2025. I want to sell it in the next month after depreciation done in the previous month. So this one I will set it. So asset retirement without customer. Okay. So now specifications for revenue, manual revenue, revenue from net book value. So don't select anything manually, sir. We will see how system calculates the enter revenue. Revenue from net book value. Click on additionals. So system is expecting this one. What about other ledger then? But anyhow, fine. Click on additional details. So reference asset retirement, asset retirement. Okay. You have an option of partial retirement also, sir. Reference, prior year acquisition, current year acquisition. This is current year acquisition. Note, if you want to enter some note, you can enter note. So we have not entered any partial retirement details here. Click on additional details. So additional details are just given some details like reference and this is only details only and now not selected anything. Transaction data I have selected only the posting date and asset value date. This is only specifications for revenue, manual revenue and revenue from NBV. But I'm not selecting. I'm expecting from system to calculate, right? So click on simulate. We'll see, sir, how it is getting calculated. So is this is correct, sir? Clearing for asset sale 4931. So your 6 lakhs you have purchased and you have sold out for this one and your accumulated depreciation. But where is your gain and loss? System where exactly it gives. So this transaction is not good then. So basically it's giving 6 lakhs and so if you add this one, right? So yep. So the reason is we are not selling it out to the customer, sir. We are keeping internally, right? It's a contra account. I mean, we are like creating, what do you say? We are adjusting within. You are adjusting against your this one. What do you say? Asset clearing account. That's it. It's not expecting any revenue. Okay, let me update some revenue amount here. So what should be our revenue amount? If at all, if you are like doing it. సో ఎంత అవుతుంది సార్ నెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 595,068 ఉంది రైట్ దిస్ ఈస్ యువర్ నెట్ బుక్ వాల్యూ సో ఇఫ్ ఐ గివ్ మోర్ దెన్ నెట్ బుక్ వాల్యూ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో 5 lakh ఇది ఉంది నెట్ బుక్ వాల్యూలో నేను 596 ఇస్తాను ఇంతకుముందు మనం అనుకుంది రైట్ 596
సో మాన్యువల్ లెవెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి ఫస్ట్. క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. ఇప్పుడు గెయిన్ ఇచ్చింది సార్. మేక్ సెన్స్? ఇస్ దట్ ఓకే నో? సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే. సో డిప్రిసియేషన్, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ తీసేసిన తర్వాత మనం 590 అమ్ముకున్న తర్వాత దీనికి 190.31. ఇస్ దట్ కరెక్ట్ అమౌంట్ సార్? సో 6 lakhs minus your accumulated depreciation, so it is something around 5 lakhs అది వచ్చింది కదా. సో calculator will see if it is calculating correctly or not. సో 6 lakhs minus 5 lakh, సారీ, మనం పర్చేస్ చేసింది 6 lakhs. సో నెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఇంత వచ్చింది. ఓకే, వీ షుడ్ ఎంటర్ దట్ 595,068. 598, సారీ 595,068.49. We sold it for 5,96,000. Is that correct? Entry 596 కి సోల్డ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 931. పర్ఫెక్ట్ సార్. ఓకే, this is calculating correctly. Now basically, so it's up to you. Whether you want revenue, you can enter revenue. Otherwise, system will adjust against your clearing account. That's it. These are the two options here. So I want some revenue, but you have to enter. I mean, of course, this is anyhow. Your during our transaction with customer also, we entered manually, right, sir? 5,96,000 at the time of posting. Here also, you should know it for with how much amount that you're selling this asset. Click on simulate. Click on post then. So this also posting into accounting document, two accounting principles with two documents. Without customer. This is what we see regular scenarios in the real time, sir. Of course, I'll explain you here declining balance method, which is declining or also called diminishing balance method, right? It's a different scenario, sir. Okay, this is another one. I'm just updating under 9 p.m. గుర్తుంచుకోండి సార్, ఇది 1:15 9 p.m. లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సో this is another method. This is one method we had seen. This is another method, but no need to enter, no need to see all the scenarios, but you should understand how system calculates the diminishing balance method. Okay, ఇదైతే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. ఇది కూడా దీంట్లో కూడా పర్సంటేజ్, బట్ హౌ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ కలెక్టెడ్, ద డిప్రిసియేషన్ పార్ట్. And also I'll show you one more method. Usually in the companies, I mean in my previous project, sir, for the IKEA implementation, I have calculated based on useful life. Okay, based on useful life, no percentage. This is important agar. Okay, so this is also done, and we'll see one more unplanned depreciation. This one we can see during declining. Okay, I'll explain you here. So this method, I mean, unplanned depreciation, it's unfortunate depreciation we're adding for a particular period. అనుకోకుండా ఒక పీరియడ్కి కొద్దిగా డిప్రిసియేషన్ వాల్యూని పెంచేస్తున్నాం అంతే. అది ఎలా పెంచుతాం, అది సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, చూద్దాం రేపు. Is that fine, sir? Scenarios. So what I'll do, I'll stop this.